is the view of the Parinamvad that the Mayavadis say that when the creation comes, is made by the Supreme Personality of Godhead, then he loses his individual identity, and he's everywhere, but he's nowhere in particular. He has he doesn't retain any personality or form or qualities of any kind, because he's distributed himself everywhere within the creation. And that's partially true, but it's not really true, because the Lord, even though he distributes himself everywhere, Vasudeva Sarvamiti, still he retains his individuality and his personality. That's Parinamvad, the difference between the impersonalist or Mayavad and the devotee, the Vaishnava. And then Vivartavad, what's the difference in the Vivartavad between the impersonalist and the Vaishnava? It's okay to guess, and you can be, it's okay. Yeah, if you tell what is Vivartavad, I forgot. Illusion. Oh, illusion. Okay. What is the theory of illusion according to the Mayavadis, and what's the theory of illusion according to the devotees? Yeah, it's the Mayavadis, everything is false. Brahma Satya Jagan Mithya. So, but according to Vaishnava philosophy, no, it's temporary. There's a reality to it, but it's a temporary. Yes. So when we have forgotten the Krishna, and we trying to enjoy separately from Krishna, so that's the thing, Prabhuji. Yes. Mother Archana Bhakti, you were saying. I was thinking of the analogy of the snake and rope, Prabhuji. The Mayavadis think that actually it is a rope, but we are thinking that it is a snake. That's illusion. So they say that this world is an illusion, but we think it is real. But the fact is it is illusion. So that is the analogy of snake and rope. Whereas Vaishnavas say that, yes, this is a rope, but the idea that you have that this is a snake is because snake also exists somewhere. So there is reality elsewhere. This may be false, but actually there is reality elsewhere. I was just thinking of that analogy. Yes. So both a snake and a rope exist. They're not false. And I also remember the milk and yogurt example that, when this is Vaishnava's explanation, that, and also father and son, right? When the father gives birth to a son, the son has his own identity and the father has his identity. And when milk, you put some culture, it turns into yogurt. So there is yogurt and there is milk. Both are existing. Yes. Yes, thank you. So another aspect of Vivartavad, as opposed from the Mayavadi and the Vaishnava perspective, in the Vivartavad, according to the Mayavadis, the living entity has this conception of an individual existence, when in fact they are the Supreme Lord. You see? Whereas the Vaishnavas say that's the Mayavadis say that's the illusion. We're actually the Supreme Lord when we're thinking we're the material, we're an individual person. Whereas the Vaishnava, as mentioned in this purport, says the illusion is the individual soul misconceives that we are the physical body. And because we conceive ourselves as the physical body, then we act for the benefit of the body instead of the benefit of the soul. So the body exists and the soul exists, but the mistaking one thing for the other is the problem. Vivartavad, Parinamvad. So that's kind of that's the crux of this discussion that Lord Chaitanya is having with the Mayavadi sannyasis, which is coming right at the beginning of the Chaitanya Charitamrita, which is
important because we say that the Chaitanya Charitamrita is the postgraduate study. So the postgraduate study means that this is like really tough stuff, not easy stuff. So I have to congratulate all of you for giving your attention to these points, because this is postgraduate information. Lord Krishna caused Shankaracharya to appear and propound this impersonal Mayavad philosophy to bewilder people. And Lord Chaitanya, along with the other acharyas, but specifically Lord Chaitanya here, is dispelling that illusion for our benefit, so that we can understand these fine points of differences, or very important points of difference between the Mayavad philosophy, which is very popular, and the Vaishnava philosophy. Text 124. অবিচিন্ত শক্তিযুক্ত শ্রী ভগবান ইচ্ছায় জগৎ রূপে পায় পরিণাম. The Supreme Personality of Godhead is opulent in all respects. Therefore, by his inconceivable energies, he has transformed the material cosmic manifestation. তথাপি অবিচিন্ত শক্তে হয় অবিকারী, প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি. You said, let's go back. You said it was avichinta. Was that correct? Is it avichinta in the Bengali? Or was that a mistake? অচিন্ত. Oh, okay. Sorry. No problem. Using the example of a touchstone, which by its energy turns iron to gold and yet remains the same, we can understand that although the Supreme Personality of Godhead transforms his innumerable energies, he remains unchanged. নানা রত্ন রাশি হয় চিন্তামণি হইতে, তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে. Although touchstone produces many varieties of valuable jewels, it nevertheless remains the same. It does not change its original form. প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত শক্তি হয়, ঈশ্বরের অচিন্ত শক্তি ইথে কি বিস্ময়. If there is such inconceivable potency in material objects, why should we not believe in the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead? Purport. The argument of Sri Chaitanya Mahaprabhu described in this verse can be very easily understood even by a common man, that's us, if he simply thinks of the activities of the sun, which has been giving off unlimited amounts of heat and light since time immemorial, and yet has not even slightly decreased in power. Modern science believes that it is by sunshine that the entire cosmic manifestation is maintained, and actually one can see how the actions and reactions of sunshine maintain order throughout the universe. The growth of vegetables and even the rotation of the planets take place due to the heat and light of the sun. Sometimes, therefore, modern scientists consider the sun to be the original cause of creation, not knowing that the sun is only a medium, for it is also created by the supreme energy of the Supreme Personality of Godhead. Aside from the sun and touchstone, there are many other material things which transform their energy in different ways and yet remain as they are. It is not necessary, therefore, for the original cause, the Supreme Personality of Godhead, to change due to the changes or transformations of his different energies. The falsity of Sripad Shankaracharya's explanation of Vivartavad and Parinamvad has been detected
by the Vaishnavacharyas, especially Jiva Goswami, whose opinion is that actually Shankar did not understand the Vedanta Sutra. In Shankara's explanation of one sutra, Anandamaya Bhyasat, he has interpreted the ethics, mayat, with such word jugglery that this very explanation proves that he had little knowledge of the Vedanta Sutra, but simply wanted to support his impersonalism through the codes of the Vedanta philosophy. Actually, however, he failed to do so because he could not put forward strong arguments. In this connection, Srila Jiva Goswami cites the code Brahma Pucham Pratishta, which gives Vedic evidence that Brahman is the origin of everything. In explaining this verse, Sripad Shankaracharya interpreted various Sanskrit words in such a way that he implied, according to Jiva Goswami, that Vyasadeva had very little knowledge of higher logic. Such unscrupulous deviation from the real meaning of the Vedanta Sutra has created a class of men who by word jugglery try to derive various indirect meanings from the Vedic literatures, especially Bhagavad-Gita. One of them has even explained that the word Kurukshetra refers to the body. Such interpretations imply, however, that neither Lord Krishna nor Vyasadeva had a proper sense of word usage or etymological adjustment. They lead one to assume that since Lord Krishna could not personally sense the meaning of what he was speaking, and Vyasadeva did not know the meaning of what he was writing, Lord Krishna left his book to be explained later by the Mayavadis. Such interpretations merely prove, however, that their proponents have very little philosophical sense. Instead of wasting one's time falsely deriving such indirect meanings from Vedanta Sutra and other Vedic literatures, one should accept the words of these books as they are. In presenting Bhagavad-Gita as it is, therefore, we have not changed the meaning of the original words. Similarly, if one studies Vedanta Sutra as it is, without whimsical and capricious adulteration, one can understand Vedanta Sutra very easily. Srila Vyasadeva therefore explains Vedanta Sutra beginning from the first sutra, Janmabhyasya Yataha, in his Srimad-Bhagavatam. Janmadhyasya yaton vaya ditaratas chartesh vabhigyasvarat. I meditate upon him, Lord Sri Krishna, the transcendent reality, who is the primeval cause of all causes, from whom all manifested universes arise, in whom they dwell, and by whom they are destroyed. I meditate upon that eternally effulgent Lord, who is directly and indirectly conscious of all manifestations and yet is fully independent. The Supreme Personality of Godhead knows very well how to do everything perfectly. He is abhigya, always fully conscious. The Lord therefore says in Bhagavad-Gita 7:26 that he knows everything, past, present, and future. But no one but a devotee knows him as he is. Therefore, the absolute truth, the personality of Godhead, is at least partially understood by devotees of the Lord, but the Mayavadi philosophers who unnecessarily speculate to understand the absolute truth simply waste their time. Comments or questions about this? So the sun is it's pretty miraculous. It's been giving off its energy, heat and light
and who's paying the electricity or the energy bill for the sun. It's been doing it since time immemorial, but still it's still there, and it still remains the same. So similarly, the Supreme Personality of Godhead creates, maintains, and destroys all the universes while remaining perfect and complete himself. Srila Prabhupada gives some strong words, quoting Srila Jiva Goswami, who's recognized as the greatest philosopher in India in the last several thousand years. And of course, we know that Sripad Shankaracharya put forward his errant philosophy on the order of Lord Krishna for various reasons. But he's saying that Shankaracharya didn't understand Vedanta Sutra, and and he's saying, and Shankaracharya is indirectly accusing Vyasadeva and Lord Krishna of not understanding what they're saying. There was a popular book in Bengal in the turn of the last century. It was called Shah Jahan. And the whole book was about Shah Jahan's, Shah Jahan, the Emperor of India, and the whole book was about his son's activities. Who was his son? Aurangzeb. Aurangzeb. So some people read the book and they commented, this book shouldn't be called Shah Jahan. This should be called Aurangzeb. Sure. So they went to the author and he said, well, I know that many of so many activities of Aurangzeb are being described, but I'm taking this information from the viewpoint of Shah Jahan, who's there. Aurangzeb had locked him in a tower, locked him in a prison, and he's seeing all these things happening, and he's lamenting what his son has been doing to his empire. So that's why he's naming it Shah Jahan. So the author knows the purpose best. Similarly, Vyasadeva and Lord Krishna know the purpose best of the Vedic literature and Vedanta Sutra. Lord Krishna says, Vedaischa sarvair ahang eva vedyo Vedanta krit vedavid eva chaham. I'm the compiler of the Vedas, and I know Vedanta as it is. I'm compiler of Vedanta and know the Vedas as they are. Vedaham samatitani vartamanani chajana bhavishyani chabutani mam tu vedana kashtana. I know all things that are happening, past, present, and future. I also know all living entities, even Shankaracharya. But me, practically, no one knows, Krishna says. Only the devotee can understand him to some extent. Very nice purport here by Srila Prabhupada. Next. Pranab she Mahabakko Veder Nidan Ishar Ru Pranab Sharbo Vishodham. Oh, this is a very interesting sloka and purport given here. It's about Omkar. Anything you want to know about Omkar will be here, so we can perk up our ears. It's very interesting. The Vedic sound vibration Omkar, the principal word in the Vedic literatures, is the basis of all Vedic vibrations. Therefore, one should accept Omkar as the sound representation of the Supreme Personality of Godhead and the reservoir of the cosmic manifestation. Purport. In Bhagavad-Gita 8:13, the glories of Omkar are described. Om ityakaksharam brahma vyaharan mam anusmaran yapriyati tyajan deham sayati paramam gatim. This verse indicates that Omkar, or Pranava,
is a direct representation of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, if at the time of death one simply remembers Omkar, he remembers the Supreme Personality of Godhead and is therefore immediately transferred to the spiritual world. Omkar is the basic principle of all Vedic mantras, for it is a representation of Lord Krishna, understanding of whom is the ultimate goal of the Vedas, as stated in Bhagavad-Gita, Vedaischa sarvair aham eva vedya. Mayavadi philosophers cannot understand these simple facts explained in Bhagavad-Gita, and yet they are very proud of being Vedantists. Sometimes, therefore, we refer to the Vedanti philosophers as having no teeth. Danta means teeth, and Ve means without. The statements of the Shankara philosophy, which are the teeth of the Mayavadi philosopher, are always broken by the strong arguments of Vaishnava philosophers, such as the great acharyas, especially Ramanujacharya, Sripad Ramanujacharya, and Madhvacharya, break the teeth of the Mayavadi philosophers, who can therefore be called Vedantis in the sense of toothless. The transcendental vibration Omkar is explained in Bhagavad-Gita chapter 8, verse 13. Om ite kaksharam brahma vyaharan mam anusmaran yapriyati tyajan deham sayati paramam gatim. After being situated in the yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. If one actually understands that Omkar is the sound representation of the Supreme Personality of Godhead, whether he chants Omkar or the Hare Krishna mantra, the result is certainly the same. The transcendental vibration of Omkar is further explained in Bhagavad-Gita chapter 9, verse 17. Pitahang asya jagato mata dhata pitamaha vedyang pavitram Omkara riksama yujur evacha. I am the father of this universe, the mother, the support, and the grandsire. I am the object of knowledge, the purifier, and the syllable Om. I am also the Rig Veda, Sama Veda, and Yajur Veda. Similarly, the transcendental sound Omkar is further explained in Bhagavad-Gita, chapter 17, verse 23. Om Tat Sat Ityanir Desho Brahmanas Tri Vidhasmita Brahmanas Tena Vedascha Yagyascha Vihita Pura. From the beginning of creation, the three syllables Om Tat Sat have been used to indicate the supreme absolute truth, Brahman. They were uttered by Brahmanas while chanting Vedic hymns and during sacrifices for the satisfaction of the Supreme. Throughout the Vedic literatures, the glories of Omkar are specifically mentioned. Srila Jiva Goswami, in his thesis Bhagavat Sandarbha, says that in the Vedic literature, Omkar is considered to be the sound vibration of the holy name of the Supreme Personality of Godhead. Only this vibration of transcendental sound can deliver a conditioned soul from the clutches of Maya. Sometimes Omkar is also called the deliverer, Tara. Srimad-Bhagavatam begins with the Omkar vibration. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Therefore, Omkar has been described by the great commentator Sridhar Swami as Tarankura, the seed of deliverance from the material world. Since the Supreme Godhead is absolute, his holy name and his sound vibration Omkar are as good as himself.
Chaitanya Mahaprabhu says that the holy name, or Omkar, the transcendental representation of the Supreme Personality of Godhead, has all the potencies of the Personality of Godhead. Nam nama kari bahuda nija sarva shaktista trarpita niyamata smaranena kala. All the potencies are invested in the holy vibration of the holy name of the Lord. There is no doubt that the holy name of the Lord, or Omkar, is the Supreme Personality of Godhead himself. In other words, anyone who chants Omkar and the holy name of the Lord, Hare Krishna, immediately meets the Supreme Lord directly in his sound form. In the Narad Pancharatra, it is clearly said that the Supreme Personality of Godhead, Narayan, personally appears before the chanter who engages in chanting the Ashtakshara, or 8-syllable mantra, Om Namo Narayanaya. A similar statement in the Mandukya Upanishad declares that whatever one sees in the spiritual world is all an expansion of the spiritual potency of Omkar. On the basis of all the Upanishads, Srila Jiva Goswami says that Omkar is the supreme absolute truth and is accepted as such by all the acharyas and authorities. Omkar is beginningless, changeless, supreme, and free from deterioration and external contamination. Omkar is the origin, middle, and end of everything, and any living entity who thus understands Omkar attains the perfection of spiritual identity in Omkar. Omkar, being situated in everyone's heart, is Ishvara, the Supreme Personality of Godhead, as confirmed in Bhagavad-Gita, Ishvara Sarva Bhutanam Hrideshya Janitishtati. Omkar is as good as Vishnu because Omkar is all-pervasive, is as all-pervasive as Vishnu. One who knows Omkar and Lord Vishnu to be identical no longer has to lament or hanker. One who chants Omkar no longer remains a Shudra, but immediately comes to the position of Brahmana. Simply by chanting Omkar, one can understand the whole creation to be one unit or an expansion of the energy of the Supreme Lord. Idam hi vishvam bhagavan ivetaro yato jagatstani nirodha sambhava. The Supreme Lord, Personality of Godhead, is himself the cosmos, and still he is aloof from it. From him only this cosmic manifestation has emanated, in him it rests, and unto him it enters after annihilation. Srimad-Bhagavatam 1.5.20. Although one who does not understand concludes otherwise, Srimad-Bhagavatam states that the entire cosmic manifestation is but an expansion of the energy of the Supreme Lord. Parinambad. Realization of this is possible simply by chanting the holy name of the Lord, Omkar. How are you doing? How are you doing? Are you still with us? Yes, Prabhu. Thank you. This is deep. One should not, however, foolishly conclude that because the Supreme Personality of God is omnipotent, we have manufactured a combination of letters A, U, and M to represent him. Factually, the transcendental sound Omkar, although a combination of 3 letters, A, U, and M, has transcendental potency, and one who chants Omkar will very soon realize Omkar and the Lord Vishnu to be none different. Krishna declares, Pranava Sarva Vedeshu. I am the syllable Om in the Vedic mantras, Bhagavad-Gita 7.8. One should therefore conclude that among the many incarnations of the Supreme Personality of Godhead, Omkar is the sound incarnation. All the Vedas accept this thesis. One should always remember that the holy name of the Lord and the Lord himself are always identical, abhinatam nama namino. Since Omkar is the basic principle of all Vedic knowledge, it is entered before one begins to chant any Vedic hymn. Without Omkar, no Vedic mantra is successful. The Goswamis therefore declare that Pranava, Omkar, is the complete representation of the Supreme Personality of Godhead, and they have analyzed Omkar in terms of its alphabetical constituents as follows.
Karanojyate Krishna Sarvalokaikanayaka Ukarenojyate Radha Makaro Jivavachaka. Omkar is a combination of letters A, U, and M. Karanojyate Krishna. The letter A, Akara, refers to Krishna, who is Sarvalokaikanayaka, the master of all living entities and planets, material and spiritual. Nayaka means leader. He is the supreme leader. Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. The letter U, Ukara, indicates Srimati Radharani, the pleasure potency of Krishna. And M, Makara, indicates the living entity's jiva. Thus, Om is the complete combination of Krishna, his potency, and his eternal servitors. In other words, Omkar represents Krishna, his name, fame, pastimes, entourage, expansions, devotees, potencies, and everything else pertaining to him. Sarva Vishvadham. Omkar is the resting place of everything, just as Krishna is the resting place of everything. Brahmanohi pratishtaham. The Mayavadi philosophers consider many Vedic mantras to be Mahavakya, or principal Vedic mantras, such as Tattvamasi, Chandogya Upanishad, Idam Sarvam Yad Ayam Atma, and Brahmedam Sarvam, Brihad Aranyaka Upanishad, Atmavaidam Sarvam, Chandogya Upanishad, and Neha Nanasti Kinchana, Kata Upanishad. That is a great mistake. Only Omkar is the Mahavakya. All these other mantras which the Mayavadis accept as the Mahavakya are only incidental. They cannot be taken as the Mahavakya or Mahamantra. The mantra Tattvamasi indicates only a partial understanding of the Vedas, unlike Omkar, which represents the full understanding of the Vedas. Therefore, the transcendental sound, which includes all Vedic knowledge, is Omkar, Pranava. Aside from Omkar, none of the words uttered by the followers of Shankaracharya can be considered the Mahavakya. They are merely passing remarks. Shankaracharya, however, has never stressed chanting of the Mahavakya Omkar. Oh, really? Shankaracharya, however, has never stressed chanting the Mahavakya Omkar. He has accepted only Tattvamasi and as the Mahavakya. Imagining the living entity to be God, he has misrepresented all the mantras of the Vedanta Sutra with the motive of proving that there is no separate existence of the living entities and the Supreme Absolute Truth. This is similar to the politician's attempt to prove nonviolence from the Bhagavad-Gita. Krishna is violent to demons, and to attempt to prove that Krishna is not violent is ultimately to deny Krishna. As such explanations of Bhagavad-Gita are absurd, so also is Shankaracharya's explanation of Vedanta Sutra, and no sane and reasonable man will accept it. At present, however, Vedanta Sutra is misrepresented not only by the so-called Vedantists, but also by their other unscrupulous persons who are so degraded that they even recommend that sannyasis eat meat, fish, and eggs. In this way, the so-called followers of Shankara, the impersonalist Mayavadis, are sinking lower and lower. How can these degraded men explain Vedanta Sutra, which is the essence of all Vedic literature? Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu has declared, Mayavadi Bhashya Shunide Hoya Sarvanash. Anyone who hears commentary of the Vedanta Sutra from the Mayavad school is completely doomed. As explained in Bhagavad-Gita, Vedaisha Sarvair Ahang Eva Vedyo. All Vedic literature aims to understand Krishna. Bhagavad-Gita 15:15. Mayavadi philosophy, however, has deviated everyone from Krishna. Therefore, there is a great need for the Krishna consciousness movement all over the world to save the world from degradation. Every intelligent and sane man must abandon the philosophical explanation of the Mayavadis
and accept the explanation of the Vaishnava Acharyas. One should read Bhagavad-Gita as it is to try to understand the real purpose of the Vedas. Thank you very much. That was certainly a long treatise. I'd like to hear any comments, observations, questions, reactions. Omkara. The explanation here with this verse is something that I found so clear and precise. Yes. And unusual, yes. Mother Shamagori, I see your hand. Hare Krishna Prabhu, I couldn't put the points together where in the purport it says Omkara is the Mahavakya or Mahamantra and Hare Krishna Mahamantra we are chanting. So I couldn't put those 2 points together, Prabhu. Well, Omkar, being a representation of the Supreme Lord in that sense, is like, it's called Mahavakya primarily, and the Mahamantra is the Hare Krishna mantra. So Lord Chaitanya is equating those two. Of course, we don't chant so much Omkar, although sometimes you do. Nama, Om, you know this, Vishnupadaya, Krishna. Om apavitra pavitrava sarvavastangatopeva. Om tad Vishnu paramam padam sada pashanti suraya. Those chanting of Omkar is there. But we specifically chant the Hare Krishna Mahamantra because Lord Chaitanya advocated it and we're following his footsteps. So, but I mentioned here, Omkar is equally powerful. Others? So that may not clarify fully for you, Mother Shamagori. My understanding is all it here. Yeah. Some other persons like to comment on this? Krishna Kirtan Prabhu, you usually have something to comment. Or do you have to go? No? Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yes, Suman. I have to say something and then I have one question also. Okay. So, when we went to New York, we visited the Rubin Gallery there. And in that gallery, so people have recorded 10,000 poems sung by different people. And when we sit in that room, we can hear the sound of Om all day long. We can just sit there and hear the sound. And it really felt very peaceful there when I was sitting there here. So Om, it plays Om all day long. Uh-huh. And the question is, there is a shloka from the chapter 8 in this here. So could you please explain that again? Which one is that? Up here. Chapter 8. Gita chapter 8. Yeah, from the big, let's see. I think it's up there. Yeah. Oh, yeah. After being situated in a yoga practice and vibrating the sacred syllable Om, the supreme combination of letters, if one thinks of the Supreme Personality of Godhead and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. So some people take the vibration of Om as referring to the impersonal idea, the impersonal conception of God. So it's not that just by chanting Om and thinking in an impersonal method, in personal way, that will get the ultimate benefit. But understanding that Om is a representation of Krishna, that way one gets benefit. And then if one understands by chanting Om that you're chanting to the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna, you can reach the spiritual planets. Oh, okay. There's a
there's a Atri Muni. I don't know if you've heard of Atri Muni. So he was chanting a mantra, and he wanted the Supreme Personality to come as his child. You know this? So, but he wasn't really sure who the Supreme Personality of Godhead was. So after he did some austerities, he was chanting, and then Lord Brahma, Lord Shiva, and Lord Vishnu all appeared to him and said, yeah, well, which one of us you could also consider we're supreme? And he really didn't know. So they all appeared like that. So in general, people who chant, if a person chanting Om isn't aware that it's indicative of the Supreme Lord, they will not get that supreme destination. It's unlikely, I will say, unlikely that they will get the supreme destination. But if they understand this is a representation of the Supreme Personality of Godhead, it's not that by chanting Om you'll become God, but you'll help you to become a servant of God. Then that'll be very beneficial. Yeah, the reason I asked this question because the Shrad is going on, Shrad. So I heard that during these days we have to read the shlokas from chapter 8. So it Yes, could be yeah, sure. Ancestors for the benefit of our. That's why I wanted to know the Yes. meaning. Yeah. Thank you. Hare Krishna. Antakale chamameva smaran mukva kalevaram. If you quit the body remembering me, then you go to my place, Krishna says. Whatever yam yam vapi smaram bhavam jajanti ante kalevaram. Ante kalevaram means at the end of the body. Whatever you think about, you get that destination. Dronacharya, Prabhu, you had your hand up. Are you still there, or you had to go? Maybe he had to go. Did he have to go? Yeah, I don't see him there anymore. Hare Krishna, Prabhuji. Yes, Ram Shyam Prabhu. Yeah, Prabhuji, like the question was, just I wanted to comment on that. First question was like, why we chant Hare Krishna Mahamantra. So like here in that, Prabhupada Ji Maharaj mentioned in the purport itself with reference of Bhagavad-Gita 7.8. So like Krishna says in the Bhagavad-Gita, I am the syllable Om in the Vedic mantra. So when we say, means when we chant Hare Krishna Mahamantra, so we are chanting to the Omkara, we are meditating on the Krishna. So both are non-different. So I mean, whether we chant Omkara or whether we chant Krishna. So instead of chanting Omkara, we are chanting Krishna. So both are Krishna. So that's how, I mean, where in the Kali Yuga, this Hare Krishna Mahamantra is more powerful because keeping purity and everything in mind. So, and since as you mentioned already, like Chaitanya, we are follower of Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu directed to follow in this Kali Yuga Hare Krishna Mahamantra. So that's how we are doing that Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. There was one we were reading in the Great Transcendental Adventure in Australia, and one of the devotees' parents was into yoga. He didn't want to chant Hare Krishna. So Srila Prabhupada said, then chant Om. Unfortunately, usually people chant Om thinking that that's the impersonal representation. We sometimes hear Omkar as the impersonal representation of the Supreme Lord, although nothing is really impersonal because everything is coming from the person Krishna. And this, as this purport explains, a very personal Omkara, but
not aware of those things, sometimes it occurs that in chanting of Omkar, the idea is to merge into an impersonal energy of the Lord. But even that impersonal energy, it's personal because it's coming from Krishna. Brahmanohi pratishtaham. Krishna says, I am the basis. I am the basis of that impersonal effulgence, Brahman. Brahmanohi pratishtaham. So, oh, there's Dronacharya came back. He had a question. Dronacharya Prabhu, unless. It was answered. Oh, okay, okay. All right. Explanation. Thank you. Okay, thank you. Thank you all for being attentive on these very detailed and philosophical, highly philosophical and interesting points. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Vishnugada. Just wanted to mention that tomorrow, His Grace Balabhadra Prabhu will be giving the Srimad-Bhagavatam class at 7:50. And tonight we have Bhagavad-Gita happy hour starting at 5 o'clock. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji, for wonderful session. Hare Krishna. Hare Krishna. Kilatma Prabhu. Hare Please accept Krishna. humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Praise Hare Krishna. Humble obeisances to all glories to Srila Prabhupada. Yeah. Yesterday we did a Maha cleanup of Radharani's kitchen. That's pretty good. Devotees, they worked really hard. Kitchen looks really, really nice. So Sridhar Prabhu took some responsibility there. Yeah. Yes, it's good. Yeah. And He's stepping up, you know, he's doing very nicely. yes, Other devotees are also, you know, I think inspired by his example. Yes, yes. Right. So unless you personally set up the example, then other devotee will not follow. If you personally set up the example and act, then other devotee also will follow you. Yeah, exactly. Let me see where they are. Let me call Nishinga Prabhu. Hold on. Yeah, either everybody is present there. I didn't see anyone else there. I cannot see their in camera their presence. Hare Krishna, I just called them. They had to reset the Wi-Fi. There was it wasn't working. They had to reset it. So there'll be another minute or two until it restarts in No the temple. problem. Yeah.
আমাদের চতুর্থ ইন্দ্রিয়ের বেগ প্রশান্ত করে দেবে, নির্বিশেষ করতে হবে। হরে কৃষ্ণ প্রভু, আপনি এটা ইয়ে করে দিন। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, নাইস। You got your computer to work good. আপনার শুরু করে দেন। আপনি শুরু করুন প্রভুজি। হ্যাঁ, আপনি শুরু করে দিন। ইউ স্টার্ট প্রভুজি। হ্যাঁ, ওম অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনা শলাকয়া চক্ষুরুন্মিলিतं येन তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্য দেশতারিণে। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। লাগানোর দরকার নেই, দেখে দেখে বলো, আওয়াজটা লাগাই দাও। মিটার চার্জ দিতে হবে। কৃষ্ণ হরে, আমার আইপ্যাডটাও চার্জ কম আছে। হরে রাম হরে হরে মুখং করতি বাচালং পঙ্গুলং পরমানন্দ মাধবম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ভগবতে বাসুদেবায়। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। তো আজকে আমরা এই ভক্তির যোগ্যতা আমরা স্টাডি করছিলাম চতুর্দশ অধ্যায়ের। নির্বিশেষবাদীরা সমস্ত প্রাকৃত বস্তু বর্জন করার চেষ্টা করে, এইটা আমরা আজকে পড়বো, পরে ডিসকাস করব। একজন পড়ুন, নির্বিশেষবাদীরা পড়ুন। নির্বিশেষবাদীরা সমস্ত প্রাকৃত বস্তু বর্জন করার চেষ্টা করে কঠোর তপস্যা চর্চা পালন করতে পারে, কিন্তু ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া পরম সৌভাগ্য থেকে তারা বঞ্চিত হয়। তাই তাদের বৈরাগ্য যথাযথ সিদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। ভক্তিহীন কৃত্রিম বৈরাগ্য অনুশীলন করার চেষ্টা করার ফলে নির্বিশেষবাদীদের পুনঃ অধপতিত জড়কুলসের প্রতি আসক্ত হওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। এখনো অত্যন্ত অনেক তথাকথিত ত্যাগীদের দেখা যায়, যারা সন্ন্যাস গ্রহণ করে ব্রহ্মা সত্য জগৎ মিথ্যা বলে প্রচার করে। এইভাবে তারা জড় জগতে ত্যাগ করার অভিনয় করে, কিন্তু যেহেতু তারা ভগবানের শ্রী পদ্মের প্রতি ভক্তি লাভ করতে পারেনি, তাই তারা ঈপ্সিত লক্ষ্যে ঈপ্সিত লক্ষ্য পৌঁছাতে পারে না।
তারা আবার এই জগতে ফিরে এসে তথাকথিত পরোপকার এবং যারা নৈতিক আন্দোলনে যুক্ত হয়। এইরকম বহু তথাকথিত সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যারা জগৎ মিথ্যা বলে এই জগৎ পরিত্যাগ করে আবার জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হয়েছে। কেননা তারা তাদের যথাযথ আশ্রয় ভগবানের চরণাবিন্দে আসক্ত হতে পারেনি। আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমরা যা পড়লাম আমরা একটু ডিসকাস করি। নির্বিশেষবাদী, নির্বিশেষবাদী মানে কি? যারা ভগবানের আকারে যারা বিশ্বাস করেন, মানে ভগবানের কোনো আকার নেই। আর সবিশেষবাদী হচ্ছে যে ভগবানের যাদের আকার রয়েছে, তারা হচ্ছে সবিশেষবাদী। ভগবান নিরাকার, কিন্তু এটাও একদিক দিয়ে আংশিক সত্য। হ্যাঁ, এটা আংশিক সত্য যে ভগবান নিরাকার, আবার তিনি সাকারও বটে। তো এখানে ডিলিং উইথ ইন্ডিয়ান ব্রাহ্মণস, মায়াবাদী and other সম্প্রদায়, এখানে দেখাচ্ছে যে মায়াবাদী ভাষ্য শুনলে হয় সর্বনাশ। আর এই নির্বিশেষবাদী যারা, তারা কি করছে? এখানে বলা হচ্ছে তারা ভগবানের প্রতি ভক্তি তাদের উৎপাদন হয়নি, এবং কিছুদিন পরে তারা কি করে? বিভিন্ন রকমের তারা কৃত্রিম বৈরাগ্য অনুসরণ করে। কৃত্রিম বৈরাগ্যটা কি? ফল্গু বৈরাগ্য আছে, কৃত্রিম বৈরাগ্য আছে, শ্মশান বৈরাগ্য আছে, বিভিন্ন বৈরাগ্য আছে। রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন যে প্রাপঞ্চিকতা বুদ্ধায়া হরি সম্বন্ধী বস্তুন মুমুক্ষুবি পরিত্যাগ বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে। যখন কেউ এই যে জগতের সবকিছু বলে এটা প্রাপঞ্চিক, প্রাপঞ্চিক মানে পঞ্চভূতের তৈরি, হ্যাঁ, এইরকম ধরনের ভাবনা ভাবে, এবং কি কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিসের মধ্যে ভগবান কৃষ্ণের সঙ্গে কানেকশন আছে। হরি সম্বন্ধী বস্তু, ভগবানের সঙ্গে কানেকশন আছে। এমন কোনো জিনিস নাই জগতে যার সঙ্গে ভগবানের সম্বন্ধ নেই। এবং তখন তাকে পরিত্যাগ করছে কেন? বলছে যে আমরা বৈরাগী। হ্যাঁ, সেই বৈরাগীটিকে ফল্গু বৈরাগী বলা হয়। ফল্গু বৈরাগী গয়াতে যারা পিণ্ডদান করতে যায়, যেখানে মহাপ্রভু গেছিলেন, সে গয়া একটা নদী আছে, সে নদীতে উপরে যে সারফেস, মানে উপরে কি আছে? কোনো জল নাই, বালি। কিন্তু এই যদি একটু বালির নিচে খোঁড়া যায়, দেখা যাচ্ছে সেখানে জল আছে। মানে উপর থেকে দেখা যাচ্ছে যে শুকনো, বা কিন্তু ভিতরে জল আছে। এমন অনেক আছে যারা মানে ভক্ত নয়, অ্যাকচুয়ালি নিরাকারবাদী বা নির্বিশেষবাদী। তারা কি করে? তারা নিজেদেরকে এই ফল্গু বৈরাগী দেখায়, যে আমরা একবারে সবকিছু ত্যাগ করে দিয়েছি, আমাদের কিছু নেই, এবং আমরা হচ্ছে বৈরাগী। কিন্তু ভিতরে তাদের কামনা বাসনার স্রোত আছে। যেরকম ফল্গু নদীতে ভিতরে জল আছে, বাইরে শুকনো, সেরকম আমরা বাইরে দেখাচ্ছে যে আমরা বৈরাগী, কিন্তু ভিতরে তাদের কামনা বাসনার স্রোত আছে। সেজন্য বলছে যে রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন যে অনাসক্ত হয়ে আমাদের বিষয়টাকে যথাযথভাবে আমাদের কাজে লাগাতে হবে। আসক্তি শূন্য হয়ে, বিষয়ের প্রতি আসক্তি শূন্য হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে নির্বন্ধ করে ভগবানের সেবার অনুকূল বিষয়টুকু গ্রহণ করাকেই বলা হয় যুক্ত বৈরাগ। আর পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা না জেনে যেসব কিছু পরিত্যাগ করে, তার বৈরাগ্য পূর্ণ নয়, ঠিক আছে? ফল্গু বৈরাগী। আবার আমাদের বলা হয় যে শ্মশান বৈরাগী। যখন কেউ মারা যায়, শ্মশানে আমরা নিয়ে যাই, আমরা যদি শ্মশানে তাদের সঙ্গে যাই, সাময়িকভাবে আমাদের মধ্যে একটা বৈরাগ্য, যে জীবনে কি আছে, এই দেখো লোকটা চলে গেল। হ্যাঁ, তখন আমাদের মধ্যে একটা বৈরাগ্য দেখা দেয়, এই জগতের অনিত্যতা, হ্যাঁ, তুচ্ছ, এইটা বলে মনে হয়। কিন্তু আবার কিছুদিন পরে আবার যেই কে সেই, আমাদের সেই বৈরাগ্যটা থাকে না বেশি দিন। শ্মশান বৈরাগ্য, সাময়িকভাবে একটা বৈরাগ্য বা ডিটাচমেন্ট তৈরি হয়। তো এই যেন বলছে যে আমাদের যুক্ত বৈরাগ্য হতে হবে, কেন সবকিছু কৃষ্ণের সম্পত্তি, এবং তার যথাযথভাবে তাকে কৃষ্ণ সেবায়কে নিযুক্ত করা, সেটা হচ্ছে যুক্ত বৈরাগ্য। আর নিরাকারবাদীরা কি হয়? তারা
নির্বিশেষবাদীরা, তারা ভগবানের প্রতি ভক্তি তারা যেহেতু করতে পারেনি, ডেভেলপ করতে পারেনি। সে একটা ভাগবতমে একটা সুন্দর শ্লোক আছে, যে অন্য অরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন স্তর্জস্ত ভাবাত অবিশুদ্ধ বুদ্ধয় আরুজ্য কৃচ্ছেন পদং পদং তত পতন্তি অধ অনাদৃত যুষ্মদঙ্ঘ। যে অন্য অরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানিন, অরবিন্দাক্ষ মানে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণের নাম, যার চক্ষু হচ্ছে পদ্ম ফুলের মতো। অরবিন্দ মানে হচ্ছে পদ্ম, অক্ষ অরবিন্দাক্ষ মানে চক্ষু, চক্ষুটা যার পদ্ম ফুলের মতো। কিন্তু যে অন্য অরবিন্দাক্ষ বিমুক্ত মানে না, তার প্রতি তার কোনো ইন্টারেস্ট নাই, কিন্তু নিজেকে মুক্ত বলে দাবি করে। যে অন্য অরবিন্দাক্ষ স্তর্জস্ত ভাবাত অবিশুদ্ধ, তাদের বুদ্ধিটা হচ্ছে বিশুদ্ধ নয়, অবিশুদ্ধ বুদ্ধ। ভাগবতমে বলছে, যদিও তারা তাদের জ্ঞান মার্গের দ্বারা তাদের কিছুটা তারা উপরে উঠতে পারে, তারা একটু উঁচু প্ল্যাটফর্মে যেতে পারে চেতনার। আর উজ্জ কৃচ্ছেন, অনেক কৃচ্ছ সাধন করে, অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বা তপস্যা করে তারা উপরের দিকে যেতে পারে, চেতনার একটা স্তরে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পতন্তি অধ, তারপরে ওরা নিচে পতিত হয়। কেন না? অনাদৃত যুষ্মদঙ্গ হয়। তারা এই যুষ্মদঙ্গ মানে হচ্ছে ভগবান কৃষ্ণ প্রতি তারা অনাদর করেছে, তাকে আদর করেনি। তারা নিজের চেষ্টায় নিজেকে বড় হওয়ার জন্য তারা উপরে ওঠার চেষ্টা করছে ভগবানকে বাদ দিয়ে। আমাদের জগতের এই দুর্দশা কেন? প্রভুপাদ বলছেন কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে আমরা সবকিছু করবার চেষ্টা করছি। যদি আমাদের জীবনে কৃষ্ণকে যোগ করি তাহলে আমাদের সব জীবনটা মঙ্গলময় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যখন সভ্যতা এগিয়ে যায়, সেই সভ্যতা তখন কি হয়? ধ্বংসের দিকে চলে যায়। আজকে জগতের বিভিন্ন জায়গায় হানাহানি, তালিবান, মুখ তুমুক বিভিন্ন, কেন মানুষের মধ্যে সেই যে কি ভগবানের কেন্দ্রিক জীবনযাপন তারা করছে না। তাদের মধ্যে শুধু আস্ফালন, এবং তাদের মধ্যে যে এই যে সেই জন্য তারা এই তাদের পতন হয়, যেহেতু ভগবানের প্রতি তারা তারা যে এই যে এখানে শ্লোকটা আছে 32 নম্বর শ্লোক ভাগবতম, দশম স্কন্ধে 2য় অধ্যায়ের এই 32 নম্বর শ্লোক। যদি কেউ বলে যে ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের আশ্রয়ের অন্বেষণকারী ভক্ত ছাড়াও বহু ভক্তি বিমুখ ব্যক্তি রয়েছে যারা মুক্তি লাভের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, তাদের কি হবে? তার উত্তরে ব্রহ্মা আদি দেবতারা বলেছেন, এ পদ্মলোচন, অভক্তরা পরমপদ লাভ করার জন্য কঠোর তপস্যা, যারা অভক্ত মানে ভগবানের ভক্ত নয়, কঠোর তপস্যা এবং কৃচ্ছ সাধনের পন্থা অবলম্বন করে নিজেদের মুক্ত বলে মনে করতে পারে, কিন্তু ভগবানের শ্রী পাদপদ্মের প্রীতি না থাকায় তাদের বুদ্ধি অবিশুদ্ধ। তারা তাদের কল্পিত পরম পদ থেকে অধঃপতিত হয়, কারণ তারা আপনার শ্রী পাদপদ্মকে অনাদর করেছে। ভগবানের পাদপদ্মে যেহেতু অনাদর হয়েছে, উপেক্ষা করেছে, তো সেই জন্য তাদের পতন হয়। ভাগবতমে ব্রহ্মা জি বলছেন এবং অন্যান্য দেবতারা যে যে আমাদের ভগবানকে ছাড়া এই যে জগৎটা চলছে, ভগবানকে ছাড়া আমরা মাইনাস করে ভগবানকে আমার জীবন থেকে যদি বাদ দিই, তাহলে কি হবে? আমাদের এই বুদ্ধিটা অবিশুদ্ধ হবে, শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যখন ভগবানকে আমরা কেন্দ্র করে আমাদের জীবনযাত্রা গড়ে তুলবো, তখন দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মাহামুখ জানতে, ভগবদ্গীতায় বলছে, আমি তোদের বুদ্ধিযুক্ত দেব, বুদ্ধি যোগ প্রদান করব, যার মাধ্যমে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারবে। তো এই জন্য ভগবানের যারা কে আদর করে থাকেন, প্রীতি বিধান করবার যারা চেষ্টা করেন, তাদেরকে জীবন সবসময় যেন মঙ্গলময় হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একবার একজনকে বলছিলেন, আচ্ছা আপনারা যে এরকম ভগবান ভগবান বলেন, সাপোজ যদি জানা গেল আলটিমেটলি ভগবান নেই, তাহলে আপনাদের কি দশা হবে? তখন প্রভুপাদ বলছেন, ঠিক আছে, যদি ভগবান নাও থাকে, কিন্তু আমাদের মন্দিরে কি হয়? সবসময় না নৃত্য হচ্ছে, কীর্তন হচ্ছে, গ্লোরিফিকেশন হচ্ছে, ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে, প্রসাদ হচ্ছে সুন্দর সুন্দর, তো আমরা আনন্দেই আছি, আমাদের তো কোনো প্রবলেম নেই, আমরা তো কোনো কিছু অসুবিধা নেই, আমরা আনন্দেই আছি।
আর যদি ধরুন যদি ধরুন সাপোজ আমরা এই আনন্দের মধ্যে আছি, প্লাস যদি বোঝা যায় যে হ্যাঁ ভগবান এবার আছে, তাহলে আপনারা যারা ভগবানকে বাদ দিয়ে জীবনযাপন করছেন, তাহলে আপনাদের কি দশা হবে বুঝতে পারছেন? তখন সবাই বলছে হ্যাঁ এটা তো হয়তো ঠিক। ভক্তরা তো শুধু ফেস্টিভ্যাল, বিভিন্ন রকমের কি বলে জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, রথযাত্রা, কত রকমের উৎসব সারা বছরে, বিভিন্ন ধরনের উৎসব, প্রসাদ, সুন্দর সুন্দর নাচ গান, কীর্তন, হরিকথা এ নিয়ে মেতে আছে, তো তারা আনন্দেই আছে। যদি ভগবান নাও থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, জীবনটা তারা আনন্দেই কাটাচ্ছে। আর যদি ভগবান থাকে, এটা জানা যায় পরে বর্তীকালে, যারা ভগবানের বিশ্বাস করে না, তাহলে আপনাদের কি হবে বুঝতে পারছেন? প্রভুপাদ যখন ওদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তখন তো ওরা হ্যাঁ হ্যাঁ তাই তো, ঠিক তো, আমরা তো ভগবানকে বিমুখ হয়ে, ভগবত বিমুখ হয়ে আমরা যে ভোগের বা যে চেষ্টা করছি, তাহলে আমাদের তো অবস্থা খুবই খারাপ। সেজন্য প্রভুপাদ এমন কিছু প্র্যাকটিক্যাল এবং লজিক্যাল কথা বলেছেন, যেটা সাধারণ মানুষ, জ্ঞানী লোক হোক বা সাধারণ লোক হোক বা যেই লোক হোক, তারা তাজ্জব বনে গেছে হ্যাঁ প্রভুপাদের এই লজিক্যাল এবং বাস্তব কথা শুনে। প্রভুপাদ যে শুধু ইমোশনাল হয়ে কোনো শাস্ত্র কথা শুধু বলেননি তা নয়, তিনি বাস্তববাদী ছিলেন, তিনি প্র্যাকটিক্যাল ছিলেন, এবং তিনি উপস্থিত বুদ্ধি তো ছিলই, কেন ভগবানের যখন কেউ ভক্ত হয় তার মধ্যে সমস্ত গুণগুলো তার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রভুপাদ শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই তার মধ্যে সমস্ত কিছু যে ভালো গুণ, দেবতাদের গুণ তার হৃদয়ের মধ্যে প্রকাশ হয়েছিল। তো তাই যার ফলে প্রভুপাদ সমস্ত যে কোনো পরিস্থিতিকে হ্যান্ডেল করতে পারতেন, তিনি সেটাকে হ্যান্ডেল করতে পারতেন। তো আমরা নেক্সট হ্যাঁ তারপরে আমরা মনে হয় আর একটু এগিয়েছি, যেটা বলা হচ্ছে যে যখন যে জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা নয়, জগৎটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। হ্যাঁ সেখানে বলা আছে যে জগৎটা মিথ্যা নয়, জগৎটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু জগৎ তো আমরা একটা জগৎকে মিথ্যা বলে বলতে পারি না, জগৎ সত্য রয়েছে, কিন্তু এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী জগৎ, দুঃখালয় অশাশ্বত। আমাদের শাস্ত্র ভাষায় বলছে এখানে দুঃখ আছে, এটা ন্যাচারাল ব্যাপার আছে, এবং এখানে টেম্পোরারি, ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মিথ্যা নয়। এটা যারা নিরাকারবাদী, আর ওরা কি হয় তখন তারা কি করে, ভগবানের যে প্রতি তাদের ভক্তি না হওয়ার ফলে কি হয়, তারা বিভিন্ন রকমের তথাকথিত পরোপকার করবার চেষ্টা করে। হ্যাঁ আমি আমার ভগবানের প্রতি এইসব ভক্তি করে কি হবে, তারা সমস্ত পরোপকার করার চেষ্টা করে, ফিলান্থ্রপিক ওয়ার্ক, যে সমস্ত ফিলান্থ্রপিস্ট, হ্যাঁ যে আমাদের গরিবদের মানুষকে সেবা করো, গরিব মানুষকে সেবা করো, তাদেরকে, হ্যাঁ আমি এইটাই করি, আমি ভগবানকে এইসব। আমাকে সেদিন একজন রিপোর্টার বলছেন যে আপনারা যে এই শিবের মাথায় এত জল ঢালেন, আবার দুধ ঢালেন, শিব চতুর্দশীতে এত দুধ আপনি মাথায় ঢালছেন, আর আমাদের ভারতবর্ষে অনেক বাচ্চা রয়েছে যারা অপুষ্টিজনিত দুধ পায় না, তারা অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে, আর আপনারা দুধটাকে ওখানে ওয়েস্ট করছেন শিবের মাথায় ঢেলে, এর কারণটা কি? তো আমি তখন বললাম যে শিবের মাথায় দুধ দিচ্ছে, বাচ্চারা দুধ অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগছে, দুধ পাচ্ছে না, সেটাকে যদি কাজে লাগানো যায়, এরা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছে। কিন্তু আমি বললাম যে দেখেন, আমাদের শিবজি যখন সমুদ্র মন্থন হয়েছিল, সমুদ্র মন্থনের সময় বিশ্ব যখন বিষ হলাহল উঠেছিল, তখন বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন বিষ, সেই শিব সেই বিষকে কি করেছিলেন না, সেই জগৎকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি তার গলায় ধারণ করেছিলেন, নীলকণ্ঠ নাম তিনি নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছে। তো জগৎবাসীর কল্যাণের জন্য, তাদের প্রতি অনুকম্পা বশত তিনি নিজেকে এতটাই স্যাক্রিফাইস করেছেন, সমস্ত বিষ নিজে গ্রহণ করেছেন। তো সেই জগতের সারা জগৎবাসীকে কল্যাণের জন্য যদি সে এরকম একটা স্যাক্রিফাইস করতে পারেন, তার মাথায় যদি জল ঢালে, তখন বাচ্চাদের পুষ্টির অভাব হয়ে যাবে সেখানে।
তারপর আমি আরেকটা উদাহরণ দিলাম যে আমাদের যে বিভিন্ন দেশের যে প্রতিরক্ষা খাতে যে বাজেট হয়, প্রতিরক্ষা খাতে যে বাজেট হয়, সে বাজেট কি আছে না, আমাদের যে উন্নয়ন খাতে আমাদের ভারতবর্ষের যে প্রতিরক্ষা যে 100 টাকার বাজেট হয়, তার 60 টাকা চলে যায় শুধু নিজেকে ডিফেন্ড করতে। কেননা পাকিস্তান, চীন এইসব এদেরকে থেকে বাঁচার জন্য আমাদের প্রতিরক্ষা খাতে 60 থেকে 65% টাকা আমাদের খরচা করতে হয়। আর বাকি যে 40% সেই টাকাটা অন্যান্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উন্নয়ন এই সমস্ত খাতে সমস্ত ব্যয় করা হয়, পরিকাঠামো সবকিছু ব্যয় করা। তো কেন এই যে এতগুলো টাকা আমরা শুধু ডিফেন্ড করার জন্য আমরা ওয়েস্ট করছি? সেই টাকাগুলো তো বাচ্চাদের পুষ্টির জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারতাম, কেন সেগুলো ওয়েস্ট করছি? শিবের মাথায় জল ঢালতে, দুধ দিতে আমাদের বাচ্চাদের পুষ্টির অভাব হয়ে গেল। আর এখানে যে বাজেটের 60% টাকা চলে যাচ্ছে $বিলিয়ন, তখন তো পুষ্টির অভাব হচ্ছে না? সেই টাকাগুলো কেন আমরা প্রশ্ন করছি না? কিন্তু সবাই যদি কৃষ্ণ কেন্দ্রিক জীবনযাপন করে, আমরা যদি প্রভুপাদ বলছেন যে আন্তর্জাতিক এই কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘের মাধ্যমে যদি কৃষ্ণ কেন্দ্রিক জীবন যদি গড়ে ওঠে, তাহলে আমাদের মধ্যে এই যে হানাহানি, কাটাকাটি, এই যে ডিফেন্সের জন্য একটা দেশ আরেকটা দেশের শত্রু, নিজেরা নিজেদের মধ্যে এই যে পারমাণবিক কত রকমের এটাকে বলছে এখন নাকি জৈব পারমাণবিক তো গেছে, এখন বলছে যে কি এই যে করোনাটা এসেছে এটাকে বলছে যে এটাকে কি একটা অস্ত্র বলছে প্রয়োগ করেছে চায়না নাকি, কিন্তু চায়না নয়, এতে পেছনে অনেক কিছু কারণ আছে। যাই হোক, এর অনেক কিছু গভীর রহস্য রয়েছে। তো এই যে মানুষের মধ্যে এই যে লালসা, বলছে যে এই করোনা আসার আগে তার করোনা কিট আগে থেকে বের করে ফেলেছে, কেননা করোনাটা তাদের ছড়িয়ে দিয়েছে ওরা, যাতে ওদের বিজনেসটা ফুলে ফেঁপে ওঠে। করোনা আসার আগে করোনা প্রতিষেধক কিট তারা আগে থেকে বের করেছে। কি করে হলো এটা সম্ভব? মানুষ এতটাই হিংস্র হয়ে গেছে, কতগুলো পুঁজিবাদী লোক, তারা জগৎটাকে ভোগ করবার জন্য তারা এই যে এত কিছু করছে, তা সাধারণ মানুষ এগুলো বুঝে না। সাধারণ মানুষ গোবেচারা টাইপের, তারা অত কিছু বুঝে না। তারা শিবের মাথায় দুধ দেওয়া হচ্ছে, তারা বলছে যা বাচ্চাগুলো পুষ্টি চলে গেল। এই তাদের হচ্ছে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের মন্তব্য। ওই সাংবাদিককে আমি বললাম, যখন এভাবে বললাম তখন চুপ হয়ে গেছে, বলছে হ্যাঁ ঠিক তাই তো, হ্যাঁ বাচ্চাদের পুষ্টি কমে গেল, শিবের দুধটাকে নষ্ট হয়ে গেল, মাথায় জল ঢাল। তো এইভাবে তারা এই পরোপকার করতে চায়, মানুষের উপকার করতে চায়, কিন্তু মানুষের প্রকৃতপক্ষে উপকার কিসে হবে সেটা জানে না। এখানে একটা সুন্দর একটা আমার মনে পড়ে গেল, ভগবত গীতাতে বলছে যে যারা শুঁয়োপোকা, যারা রেশম তৈরি করে, যে গুটি তৈরি করে, গুটি, সে রেশমে যে গুটি তৈরি করে, সে গুটির মধ্যে গিয়ে শুঁয়োপোকাটা সে গুটি তৈরি করে সেখানে বসে থাকে। তারপরে সে বসতে বসতে সেখান থেকে সে গুটি থেকে একটা আবরণ তৈরি করে, সেটাকে বের হওয়ার জন্য সে কঠোর সংগ্রাম করে। কিন্তু এই যে সংগ্রাম করছে, এতে কি হচ্ছে, তাদের যে ইনার যে মেকানিজম বা তাদের ইনার যে এবিলিটিটা, ওটা ডেভেলপ করছে। কেননা নিজে থেকে সে কঠোর ভাবে সে ট্রাই করছে ওই গুটি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য, কঠোর ভাবে ট্রাই করছে। তখন কি হচ্ছে, তার যে ইনার এবিলিটিটা ওটা কি হচ্ছে, ডেভেলপ হচ্ছে। কিন্তু কেউ যদি অনুকম্পা বশত তার সেই যে ভয়, আরে এত কষ্ট করছে বাইরে বেরোনোর জন্য, তো আমি সেই গুটিটাকে আমি কি করে দেই না, আমি গুটিটাকে যদি আমি ছুরি দিয়ে হোক বা কোনো অস্ত্র দিয়ে হোক যদি কেটে সেই সম্পর্কটাকে বের করে দিই, তখন কি হবে, মানে সেই যে প্রজাপতি হয়ে যায়, এই সম্পর্কটা কিন্তু ওটা থেকে প্রজাপতি হয়ে যায়, আর ওই গুটিটা রেশম হয়ে যায়। তো তো এই যে তাকে আমি আগে বের করে দিলাম, তার যে প্রচেষ্টাটাকে রোধ করে দিলাম, তাতে কি হলো, কমজোরি হয়ে গেল, তার যে এবিলিটিটা পুরোপুরি ডেভেলপ হলো না। আমি ভাবলাম যে আমি ওর উপকার করলাম, প্র্যাকটিক্যালি আমি ওর অপকার করলাম। কেন? ওকে আমি ডেভেলপ হওয়ার সুযোগ দিলাম না। তো সেই জন্য আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না যে প্রকৃত যে উপকারটা কাকে বলে। প্রকৃত উপকার হচ্ছে মানুষকে কৃষ্ণ ভাবনাতে, চেতনাতে জাগ্রত করা, সেটা হচ্ছে মানুষের প্রকৃত উপকার। এটা যারা না করে তারা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কৃপণ। প্রভুপাদ বলছেন, আমরা যদি জগৎকে কৃষ্ণ ভক্তি না দেই, তাহলে সেইটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে কৃপণতা। কৃপণ মানে যে টাকা খরচা করে বা খরচা করতে চায় না, তারাই কৃপণ নয়।
যারা কৃষ্ণ ভক্তি অন্যজনকে দান করে না, তারাই হচ্ছে সবচেয়ে জগতের মধ্যে কৃপণ। সিল্কওয়ার্ম এটা হচ্ছে এই শুঁয়োপোকা, যেটা থেকে সিল্কের মধ্যে যে গুটি বানিয়ে ওর ভিতরে থাকে, সে প্রচন্ড চেষ্টা করে বেরিয়ে আসে, প্রজাপতি হয়ে যায়। কিন্তু তার যে সে যখন নিজে থেকে যখন সেটা তার সবকিছু চেষ্টা করে কঠোর সংগ্রাম করবে, তার নিজের যে ভিতরের যে পাওয়ার গুলো, এবিলিটি গুলো, সেটা ডেভেলপ হয়ে গিয়ে তখন সে একটা পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি রূপে সে সুন্দরভাবে আকাশে পাখা মেলে উঠতে পারে। তা যদি না করি, আমি যদি তাকে অনুকম্পা বশত, এটা প্রভুপাদ অ্যাকচুয়ালি উদাহরণ দিয়েছেন, এটা তার তাৎপর্য বলেছেন একটা জায়গায়। তো তারপরে যদি আমি তাকে এই যে পরোপকার করবার চেষ্টা, এই যে বাইরের মানুষদের পরোপকার করার চেষ্টা, হ্যাঁ, তো এটা কি, এটা হচ্ছে আমাদের এটা এটা তাকে তাকে কি তাকে পঙ্গু করে দেওয়া হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি। তার ভিতরে যে যে শক্তিটাকে জাগানো হচ্ছে না, তাকে নিজেকে জাগতে হবে, তাকে স্বনির্ভর হতে হবে, তাকে নিজেকে তৈরি হতে হবে। এইটা হচ্ছে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন যারা মানুষ, তাদের লক্ষণ। ভক্ত বিশেষ করে প্রভুপাদ যেরকম ছিলেন, তার মধ্যে এই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ভাবনা ছিল। ওকে, আমরা এখন নেক্সট প্যারাগ্রাফে চলে আসবো, যেটা পড়ছিলাম, যেখানে যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায়, যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায়, এটা পড়ুন। হ্যাঁ পড়ুন, যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায়। হরি বল, সবাই কি জেগে আছেন নাকি এটা ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে না নাকি? হরি বল। হ্যাঁ, না আমি সারা শব্দে পাচ্ছিলাম না, আমার কি হলো, কেউ পড়ছে না, তখন আমি বললাম যে কি হলো, এটা কি সব মিউট হয়ে গেল নাকি? ওকে, আবার আমি আসছি। যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায়, পড়ুন। যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায় তেমন কোন বস্তু মিনিমাইজ করো। যা দিয়ে ভগবানের সেবা করা যায় তেমন কোন বস্তু পরিত্যাগ করা উচিত নয়, সেটি হচ্ছে ভগবত ভক্তির রহস্য। কৃষ্ণ ভাবনামৃত বা ভগবত ভক্তির মার্গে প্রগতি অনুকূল যে বস্তু তা গ্রহণ করা উচিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের জন্য আমরা নানা রকম যন্ত্র ব্যবহার করছি, যেমন টাইপরাইটার, হ্যাঁ, তো ডিটেক্টিং মেশিন, টেপ রেকর্ডার, মাইক্রোফোন, এরোপ্লেন ইত্যাদি। কখনো কখনো মানুষ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, আপনারা যারা সভ্যতার প্রগতি নিন্দা করেন, তাহলে এই সমস্ত প্রাকৃত বস্তুগুলি আপনারা ব্যবহার করছেন কেন? না, আমরা তার নিন্দা করি না, আমরা কেবল মানুষের কাছে আবেদন করি তারা যেন সবকিছু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করেন। ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ চলে গেল। ওকে, ভগবদ্গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সেই উপদেশ দিয়েছিলেন, তোমার শৌর্য দিয়ে, সামরিক দক্ষতা দিয়ে আমার সেবা করো। তেমনি আমরাও এই সমস্ত যন্ত্র, হ্যাঁ ঠিক আছে, এই বড় যন্ত্রগুলি কৃষ্ণের সেবায় নিয়োগ করে তাদের সদ্য ব্যবহার করছি। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এইভাবে অনুরক্ত হয়ে অথবা কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে আমরা সবকিছু গ্রহণ করতে পারি। কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রচারের জন্য যদি টাইপরাইটার ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই তা ব্যবহার করব। তেমনি ডিটেক্টিং মেশিন, ট্যাপ রেকর্ডার, টেলিফোন, গাড়ি, বাড়ি, এরোপ্লেন সবকিছুই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় ব্যবহার করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে সবকিছু কৃষ্ণের, আমাদের কিছুই নয়। তাই কৃষ্ণের জিনিস
কৃষ্ণের সেবাতে নিয়োগ করতে হবে, সেটি হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি। তার অর্থ এই নয় যে আমরা ভক্তির সাধন ছেড়ে দেব অথবা ভক্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিধিবিধানগুলি বর্জন করব। ভগবত ভক্তির প্রাথমিক স্তরে অবশ্যই গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে বিধি ও নিষেধের অনুশীলন করতে হবে। কোন জিনিস বর্জন করতে হবে, কোন জিনিস বর্জন করতে হবে তা নির্ধারিত হবে ভক্তি তত্ত্ব অনুসারে। এমন নয় যে আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনুসারে গ্রহণ ও ত্যাগ করব। তাই ভক্তকে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়ার জন্য ক্রমশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি ও বাহ্য প্রকাশ রূপে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ধন সঞ্চয় অথবা বহু শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা করা গুরুদেবের উচিত নয়। সদ্গুরু কখনো সেই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত হন না, কিন্তু যথাযথ যোগ্যতা অর্জন না করে কেউ যদি নিজেই উদ্যোগী হয়ে গুরু সেজে বসে, তাহলে সে ধন সম্পদের প্রলোভন এবং শিষ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা অধঃপতিত হতে পারে। তাই এই ধরনের গুরুরা কখনো উত্তম ভক্তি মার্গে প্রদর্শন করতে পারে না। এই ধরনের প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ কখনো বিচলিত হয়, তখন তার ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। তাই পরম্পরায় সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করা উচিত। ওকে, তো আমরা যা দিয়ে পড়লাম যে ভগবানের সেবা করা যায় তেমন কোনো বস্তুকে পরিত্যাগ করা উচিত না, কেননা সবকিছু হচ্ছে কৃষ্ণ সম্পত্তি। টাইপরাইটার প্রভুপাদ যে ডিক্টোফোন ইউজ করতেন, যার মধ্যে সেটা তারপর পরে আরেকজন সেটাকে প্রভুপাদের সেই কথাগুলো শুনে ট্রান্সক্রাইব করতেন, লিখে রাখতেন, পরে বইয়ের আকারে বেরিয়েছে। প্রভুপাদ লিখতেন না, প্রভুপাদ মুখে বলে দিতেন, যন্ত্রের মাধ্যমে সেটা রেকর্ডিং হয়ে যেত। রেকর্ডিং হয়ে গেলে আরেকজন কি করতো, পরে সেটাকে শুনে শুনে সেটা কাগজে লিখতেন, লিখে কিংবা টাইপ করতেন। তারপরে কি হতো, পরে সেটাকে বইয়ের আকারে বেরিয়েছিল। প্রভুপাদ যত বই গ্রন্থ লিখেছেন, তো এইভাবেই করেছেন। তো সেটা কৃষ্ণ সেবায় কাজে লাগিয়েছেন। এই আধুনিক যে সমস্ত যন্ত্রপাতি বা সেগুলোকে আমরা কৃষ্ণ সেবায় সে সমস্ত ব্যবহার করেছি। এরোপ্লেনে প্রভুপাদ পৃথিবীটাকে প্রদক্ষিণা করেছেন 14 বার 12 বছরের মধ্যে। কেন না, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করাটা হচ্ছে খুবই একটা জরুরি। কেননা মানুষ কৃষ্ণ বিহীন জীবনযাপন করে নরকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে যদি রোধ করতে হয়, তাহলে আমাদেরকে তাড়াতাড়ি তুরন্ত তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। পৌঁছাতে গেলে কি হবে, আমাদের এরোপ্লেন দ্রুতগামী যানকে ইউজ করতে হবে। দ্রুতগামী যান ইউজ করছেন, প্লেনের মধ্যে বসছেন কেন, যে মানুষের নরক থেকে তাদেরকে রোধ করবার জন্য। এইটা মানুষ বুঝতে পারে না। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যখন প্রথমে গাড়ি ইউজ করেছিলেন, তখন সেই গাড়িটা বলছে সাধু আবার মোটর গাড়ি ইউজ করছে কেন, গরু গাড়িতে যাবে কিংবা হেঁটে যাবে। কিন্তু বলছে সাধুরা হচ্ছে, তারা ভগবানের যে কথা বলার জন্য তারা মোটর গাড়ি কেন, তারা আরো কত দ্রুতগামী যান ইউজ করতে পারেন। যেরকম প্রভুপাদ এরোপ্লেনে গেছেন, পয়সা ছিল না বলে জাহাজে গেছেন কমপ্লিমেন্টারি টিকিটে সমুদ্র দেশের কাছে। তারপরে প্রভুপাদের যখন এস্টাবলিশড হয়ে গেল বিভিন্ন জায়গায়, তখন প্রভুপাদ সারা বিশ্বতে 14 বার প্রদক্ষিণা করেছেন। 65 সালে গিয়েছিলেন, 77 সালে দেহ রেখেছেন, 12 বছর। এই 12 বছরের মধ্যে প্রভুপাদ সারা বিশ্বটাকে 14 বার প্রদক্ষিণা করেছেন। কিভাবে সম্ভব হলো? সম্ভব হলো এই দ্রুতগামী যান প্লেনের মাধ্যমে। কেন? তিনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য এই দ্রুতগামী যানটাকে ইউজ করছেন ভগবানের সেবায়। ভগবানের সেবায় যখন কেউ ইউজ করে, অনুকূলস্য সংকল্প প্রতিকূলস্য বর্জন। ভগবানের সেবার অনুকূল যে সমস্ত জিনিস, সেগুলোকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত। আর এই যে প্লেন, সেটা তো ভগবানের সমস্ত সম্পত্তি। কেননা তার যে সমস্ত প্লেন যে বানানো হয়েছে, যে সমস্ত রিসোর্সেস ইউজ করা হয়েছে, স্টিল বা যাই হোক যেগুলো ইউজ করেছে, ইঞ্জিন, এগুলো প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। আর প্রকৃতি হচ্ছে ভগবান থেকে, মায়া অধ্যক্ষেনা প্রকৃতি, ভগবানের সুপারভিশনে প্রকৃতি থেকে, এই উপাদান থেকে আমরা একটা
ট্রান্সফর্ম করেছি, একটা একটা জিনিসকে বানিয়েছি, ট্রান্সফর্ম করেছি, কিন্তু যে ইনগ্রেডিয়েন্টস বা এলিমেন্ট গুলো আমরা প্রকৃতি থেকে নিয়েছি। তাহলে কি সেটা সব ভগবানের সম্পত্তি। ভগবানের সেবায় যদি আমরা না লাগাই তাহলে সেটা বরং অপরাধ হবে। এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝতে হবে। এই জিনিসটা বাইরের লোকেরা বুঝে না। হ্যাঁ, যে কেন ভক্তরা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী বলছে এই গাড়ি তো কোনো সামান্য গাড়ি, ভক্তদের আর এমনকি গোল্ডের গাড়ি ইউজ করা উচিত। প্রভুপাদও তাই বলেছিলেন যে আমাদের এই গাড়ি তো এটা কিছুই না। হ্যাঁ, তো কিন্তু বাইরের লোকেরা কি ভাবে যে না এরা আয়েস করছে, এরা লাক্সারিয়াস গ্ল্যামারাস লাইফ লিড করছে, কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। তারা এতগুলো কিছু ব্যবহার করছে ভক্তিটা অন্যদের কাছে পৌঁছানোর জন্য, কিন্তু তার প্রতি সে অ্যাটাচমেন্ট না, তার প্রতি সাধু যারা শুদ্ধ ভক্ত প্রভুপাদ যেরকম তার প্রতি তিনি আসক্ত না। এটা হচ্ছে পার্থক্য বাইরের লোকেদের সঙ্গে আর ভক্তের মধ্যে, যারা শুদ্ধ ভক্তের মধ্যে। তো এই জিনিসটা আমাদেরকে এখানে বোঝার দরকার আছে। তো এখানে ভগবদ গীতাও ভগবান কৃষ্ণ বলছেন যে তোমার শৌর্য দিয়ে, সামরিক দক্ষতা দিয়ে আমার সেবা করো। যার যা কিছু ট্যালেন্ট আছে তোমার সেই ট্যালেন্টটাকে ভগবানের সেবায় লাগাও। অম্বরীশ প্রভুকে বলছে তোমার টাকা আছে, তুমি ভগবানের মন্দির কাজে তুমি কন্ট্রিবিউট করো। তিনি ডেট্রয়েট মন্দিরের জন্য, আমি শুনেছি হাওয়াই মন্দির, মায়াপুরী মন্দির যে এখন হচ্ছে, অম্বরীশ প্রভু তার সেই রিসোর্সেস গুলো তিনি ভগবানের সেবায় লাগাচ্ছেন, তার ট্যালেন্টটাকে ভগবানের কাজে লাগাচ্ছে। ট্যালেন্ট বলতে তার এখন এখানে যে সম্পত্তি বা অর্থ। আমাদের জর্জ হ্যারিসন তার যে গানের বিটলসে তিনি বিখ্যাত হয়েছিলেন, তো তিনি সেই ভগবানের সে কীর্তন করেছেন, কৃষ্ণ নাম করেছেন, তার সেই যে ট্যালেন্টটাকে ভগবানের সেবার কাজে লাগিয়েছে। যার যা ট্যালেন্ট আছে, যার যা কিছু কৌশল আছে বা কি বুদ্ধি আছে, সেটা ভগবানের সেবাতে নিয়োগ করা দরকার আছে। তাতে কি হবে, তখন আমরা কি করব, যখন আমাদের সেটা হচ্ছে কৃষ্ণকে খুশি করা, প্রীতিবিধান করা, আর আমরা অংশ হিসাবে, কৃষ্ণের অংশ হিসাবে আমরাও খুশি হব। প্রভুপাদ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেখানে তিনি নিমগ্ন হয়ে ভগবানের নাম গান কীর্তন করছেন। তো এইভাবে তিনি মৃদঙ্গ বাজাতে জানতেন, হারমোনিয়াম বাজাতে জানতেন, রান্না ভালো করতে জানতেন, পুজো করতে জানতেন, আর কৃষ্ণ কথা তো বলতে পারতেনই, আর মানুষকে মোটিভেট করতে পারতেন, তাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনামৃততে উদ্বুদ্ধ করতেন। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। সবাই ভাবে কি এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে ইসকনটা, না, এটা এমনি এমনি হয়নি। কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, কৃষ্ণ শক্তি বিনা নহে তার প্রবর্তন। এই যে কলিযুগের যুগধর্ম নাম সংকীর্তন, ভগবানের কৃষ্ণের শক্তি ছাড়া এটাকে প্রচার করা সম্ভব নয়। তার মানে প্রভুপাদের মধ্যে ভগবানের কৃষ্ণের যে শক্তি সেটা সঞ্চারিত হয়েছে, যার ফলে সম্ভব হয়েছে সারা জগতে এই কৃষ্ণ নাম প্রচার করার জন্য। তো সেজন্য প্রভুপাদকে আমরা এই যে 125তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের পরিকল্পনা বিভিন্ন মন্দির নিচ্ছে, এবং আমাদের ইন্ডিয়াতেও, আমি জানি না বিদেশেও হয়তো বিভিন্ন ভাবে প্রভুপাদকে স্মরণ করা হচ্ছে। আবার এখানে আরেকটা জিনিস বলা হচ্ছে যে যে আমাদের কিছু কিছু বিধিবিধান বা বিধিনিষেধ পালন করা উচিত। যেরকম রূপ গোস্বামীপাদ বলছেন যে আমাদের বাক্যের বেগ, বাচ্য বেগ এবং মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিয়ার বেগ, উদর বেগ, উপস্থির বেগ, এগুলোকে দমন করতে হবে। ষট বেগ দমি, 6 দোষ সদি। 6 দোষ সদি মানে কি? অত্যাহার প্রয়াসস্য প্রজল্প নিয়ম আগ্রহ জনসংঘর্ষ লৌলঞ্চ ষড়বিভক্তি বিনশ্যতি। 6 বেগ দমি, 6 দোষ সদি, 6 গুণ দেও দাসে। 6 গুণটা কি না, এটা হচ্ছে 6 দোষ। আর প্রথম শ্লোকটা কি? 6 বেগ, বাচ্য বেগম, এটা বেগ,
বাচব এবং মনস, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিয়ার বেগ, উদরের বেগ আর উপস্থিতি, এটাকে দমন করতে হবে, নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর কি আছে? 6 দোষ, অত্যাহার করা। হ্যাঁ, মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করা শুধু নয়, প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করা, সেটাও অত্যাহারের মধ্যে পড়ে। পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য অত্যধিক প্রচেষ্টা করা, প্রয়াস করা। কৃষ্ণ বিহীন অনাবশ্যক গ্রাম্য কথন। হ্যাঁ, গ্রাম্য কথা না বলিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে, ভালো না খাইবে আর না ভালো না পড়িবে। এটা হচ্ছে জগদানন্দ পণ্ডিত বলছেন। যদি প্রণয় রাখিতে চাও গৌরাঙ্গের সনে, ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। ছোট হরিদাস একটু ইক্ষণ করেছিল, মাধবী দেবী যদিও বৃদ্ধা ছিলেন, কিন্তু তার দৃষ্টিটা ঠিক ছিল না বলে তাকে মহাপ্রভু গ্রহণ করেননি। তখন তিনি প্রয়াগে সুইসাইড করে তিনি কি হয়ে গেছিল, সে চৈতন্য চৈতন্য আছে, পাখা হয়ে গেছে, সে গান শোনাচ্ছে বিদ্যাধর হয়ে। তো সেই জন্য পারমার্থিক, হ্যাঁ, গ্রাম্য কথা বলা যাবে না। পারমার্থিক জীবনে উন্নতি লাভের জন্য প্রয়াস না করে শুধুমাত্র শাস্ত্রের নিয়ম নীতিগুলো অনুসরণ করার জন্যই তাদের অনুসরণ করার প্রচেষ্টা, বা শাস্ত্রের নির্দেশ অমান্যপূর্বক ব্যক্তিগত খেয়াল বা ইচ্ছানুসারে কার্য সম্পাদন করার প্রচেষ্টা। আমার ব্যক্তিগত খেয়াল মতো, যেটা হুইমসিক্যালি হয়ে আমি কিছু করব, আমি আমার মতো করে চলবো, আমি কোনো নিয়মকানুন মানি না, তাই এটা হচ্ছে আমাদের দোষ। কৃষ্ণ ভাবনা বিমুখ জড় বিষয় লোকের সঙ্গ করা, জনসংঘর্ষ। পার্থ বিষয় লাভ করার বাসনায় ব্যাকুল হওয়া কোনো ব্যক্তি যখন এই উপরোক্ত 6টি লৌলঞ্চ বা লালসা, এই 6টি দোষের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন তার পারমার্থিক জীবন বিনাশপ্রাপ্ত হয়। আর 6 গুণ দেহ দাসে। 6 গুণ কি কি? না, যে 6 গুণ হচ্ছে না, এটা 3 নম্বর শ্লোকটা। 3 নম্বর শ্লোকটা হচ্ছে 6 গুণ। উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্যাৎ তত্তৎকর্ম প্রবর্তনাৎ সঙ্গত্যাগাৎ শতবৃত্তি ষড়বিভক্তি প্রসিদ্ধতি। এটা হচ্ছে 6টা গুণ। হ্যাঁ, 6 বেগদমী, 6 দোষ শোধি, 6 গুণ দেহ দাসে। 6 গুণটা কি? না, উৎসাহ। আমাদের মধ্যে ভক্তি যাজন করার প্রতি, সম্পাদনা করার প্রতি আমাদেরকে উৎসাহ থাকতে হবে, উদ্দীপনা থাকতে হবে, আর হচ্ছে ডিটারমিনেশন থাকতে হবে, নিশ্চয়তা। হ্যাঁ, আমি আমার লক্ষ্যে আমি নিশ্চিতভাবে পৌঁছাতে পারবো, এই যে একটা সংকল্প, নিশ্চয়তা। ভক্তিযোগে ভগবানের শ্রী পাদবন্ধের সেবা কার্য সম্পাদন করার অনুকূলে 6টি প্রধান নিয়ম বা বিধি বর্তমান আছে, যথা সেবা কার্যে উৎসাহ, দৃঢ় বিশ্বাস বা সংকল্প, ধৈর্য ধারণ, আবার পেশেন্স থাকতে হবে। হ্যাঁ, উৎসাহ নিশ্চয় ধৈর্য, তত্তৎকর্ম প্রবর্তন, নববিধা ভক্তির বিধি অনুসারে সেবা কার্য সম্পাদন, আসক্তি অসৎসঙ্গ ত্যাগ করতে হবে। আর কি না, পূর্বতন আচার্যদেরকে পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে। পূর্বতন আচার্য যারা রয়েছেন, ষড় গোস্বামী রয়েছেন, আমাদের আচার্য রয়েছেন, এই যে 6টা বিধি যদি আমরা এই যে বিধি বিধানগুলো পালন করি, তাহলে অনুসারে পারমার্থিক জীবনযাপন করলে ভক্তি যোগে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করা যাবে। এটা হচ্ছে এই যে বিধি বিধানগুলো আমাদেরকে পালন করতে হবে। আর 6 সৎসঙ্গ, 6 বেগদমী, 6 দোষ শোধি, 6 গুণ দেহ দাসে, 6 সৎসঙ্গ, দেহ তো আমারে বসেছি সঙ্গেরও আসে। 6 সৎসঙ্গ কি কি? না, দদাতি প্রতিগৃহ্ণাতি, ভুজ্য মাখাতি পিচ্ছতি, ভুংতে ভোজয়তে চৈব ষড়বীর ভক্তি, ভোজয়তে চৈব ষড়বিধং প্রীতিলক্ষণম। ভগবত ভক্তিকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রীতিপূর্বক দান করা দরকার। ভগবানের ভক্তদেরকে মাঝে মাঝে কিছু করতে হয়, কি প্রীতিপূর্বক কিছু দান করতে হয়। তাকে বস্ত্র দান করুক, তাকে দক্ষিণা দিক, বা তার কোনো কিছু হেল্প করুক, এটা একটা ভক্তির আমাদের লক্ষণ। বা তার যদি ভক্ত কেউ দিতে চায় কিছু আমাদেরকে, তার নিকট হতে কোনো দ্রব্য প্রতিগ্রহণ, মানে গ্রহণ করা, কেউ যদি ভক্ত দিতে চায়, সেটাকে আমাদেরকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করারও দরকার আছে। আর নিজের মনের কথা ভক্তের নিকট ব্যক্ত করা। আমরা অনেক সময় আমাদের যে কিছু প্রবলেম আছে, যারা ইন্ট্রোভার্ট আছে, অন্তর্মুখী আছে, তারা কিছু শেয়ার করতে চায় না, তার প্রবলেম গুলো শেয়ার করতে চায় না।
কিন্তু আমাদের যেটা ভক্তি জীবনের প্রগতির পক্ষে বাধা হচ্ছে, সেটা আমরা ভক্তের উচ্চ যারা মার্গে রয়েছে ভক্ত, তাদের নিকট আমরা সেটাকে শেয়ার করতে পারি বা ব্যক্ত করতে পারি, এক্সপ্রেস করতে পারি। হ্যাঁ, এবং তার নিকট ভজন হতে ভজন বিষয়ে গুহ্য তথ্যাদি জিজ্ঞাসা করা। এই আমরা যে স্পিরিচুয়াল টপিক সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি, এটাও সৎসঙ্গের মধ্যে পড়ে। আর ভক্ত প্রদত্ত প্রসাদ, কাউকে প্রসাদ গ্রহণ, কেউ হয়তো আমাদেরকে ইনভাইট করলো, বৈষ্ণব সেবা দিল, তখন আমাদের সেই বৈষ্ণব সেবা গ্রহণ করা উচিত। এবং অন্যজনকে বা ভক্তকে প্রীতিপূর্বক প্রসাদ ভোজন করানো। কেউ যখন আমাদের ডাকছে, আমরা প্রসাদ গ্রহণ করতে পারি, আবার আমরা ভক্তদেরকে প্রসাদ ভোজনও করাতে পারি। ভুংতে ভোজয়িত চৈব, আমরা প্রসাদ গ্রহণ করব এবং অন্যজনকেও ভোজন করাবো। তো এটা হচ্ছে প্রীতি বিনিময়ের, ভক্তের সঙ্গে প্রীতি বিনিময়ের এই 6টি হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য। এই ভক্তের সঙ্গে প্রীতি বিধান করবার এইটা 6টা লক্ষণ। সেজন্য রূপ গোস্বামী পাদ এবং আমাদের যে গানের বইতে লিখেছেন, 6 বেগ দমি 6 দোষ সদি 6 গুণ দেহ দাসে 6 সৎসঙ্গ দেহ তো আমারে বসেছি সঙ্গেরও আসে। হ্যাঁ, তো এই হচ্ছে 4টে যে শ্লোক উপদেশামৃততে রূপ গোস্বামী পাদ লিখেছেন। আমরা উপদেশামৃত তো প্রথমে ডিসকাস করেছি অলরেডি, এর আগে প্রথম যে আমাদের ক্লাস হয়েছিল, আমরা উপদেশামৃত সম্বন্ধে ডিসকাস করেছি। তো সেজন্য এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবনের এই যে বিধিনিষেধ গুলো। এই যে ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব বন্দনা, দয়ার সাগর এদেশে করুণা করি, দিয়া পদ ছায়া সদয়ে আমায় তোমার চরণ ভরি। 6 বেগ দমি 6 দোষ সদি 6 গুণ দেহ দাসে 6 সৎসঙ্গ দেহ তো আমারে বসেছি সঙ্গের আসে। একাকী আমার নাহি পাই বল হরিনাম সংকীর্তনে, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া দেহ কৃষ্ণ নাম ধনে। কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শকতি আছে, আমি তো কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে। এই যে বৈষ্ণব বন্দনা, তো বৈষ্ণব বন্দনার মধ্যে বৈষ্ণব যারা নরোত্তম দাস ঠাকুর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সমস্ত লিখে গেছেন, এবং লেখার মাধ্যমে আমরা সেগুলো যদি অনুশীলন করি তাহলে আমাদের ভক্তি জীবনে আমরা প্রগতি করি। তো আমাদের টাইম অলমোস্ট হয়ে গেছে, আমরা 5-7 মিনিট টাইম আছে, যদি কারো কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা আলোচনা করতে পারি, তা নাহলে আজকের ক্লাস আমরা এখানে সমাপ্ত করলাম। হরে কৃষ্ণ। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ, কিছু প্রশ্ন আছে নাকি আমাদের এখানে শেষ? নাই প্রভু, নাই বলছে।